Yes, sir. Can you all see my screen? Sir. Yes, sir. Hello. Can somebody respond, please? Yes, sir. My voice మీకు వినబడుతుంది సార్. Can you all see my screen? Yes, sir. I am able to see. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Okay. Good morning once again. So till yesterday we have completed this advanced custom report type advance. So today we'll see the custom report type matrix. So why do we need? Why do we use matrix reports, and where do we use these matrix reports? Okay. So matrix reports basically mainly helps in showing the data in grouping and calculation types and summarization types like maximum, minimum, percentile, sum, etc. So these things, these like a grouping, the calculation, sum, all these things, they can be done very easily in the using matrix reports. So today we'll see how do we do all these things like group by company. Let's say if we want to see the data in the company group wise. So how do you see that data in the group by company? And you want to see the number of employees in that company in that group wise. So you can see that count directly. But in case of advanced report, you have to go to sort tab and you have to select this summarize grand total, subtotal, summarize detailed rows. You have to do all those things. But in matrix report, we get all those things directly. Okay, we'll see now. So I'm going to create custom report. So I'm going to create a custom report of matrix type. So let's say worker details. Of type matrix. What worker details matrix report. Okay. Here I'm selecting the report type as matrix. So here I'm selecting my data source as workers for HCM. So I'm selecting this data source type as workers for HCM. And here this I'm using this optimize for performance. So mainly, so which means that this workers for HCM is a indexed data source. So whenever I select this indexed data source, my performance, my report performance is definitely by default it is optimized, which means that it gives a better performance when it actually comes to the report. So I'm clicking on OK. See here, when I went back, create custom report. See here, worker details, matrix report. Here I'm selecting, see, if I select advanced, see, I've already given this name. That's why it is saying the name already exists. So we will access from there directly. So here in the advanced, if I select advanced, I have two options here: temporary report and enable as enable as service, and optimize for performance and data source. Right? Yeah, I have all these options. But if I select matrix report, this enable as web service is gone. So now I'm unable to see this enable as web service, which means that I cannot access this, I cannot use this matrix report in integrations. That is the thing. So I can use advanced type of report in the integration, but I cannot use this matrix type of report in the
integrations. Now that I have created already this worker details for matrix, it is saying that the name already exists. So we will access that report by using view custom. Where is that? Worker details matrix report. So this is the report that we just created. See our worker details, custom report, worker details, matrix report. Okay, this is the report that I just created. Now, see, when I selected this data source workers for HCM, the data source filter automatically came, all active workers. So why I selected this data source? So why I selected this data source mean, because I have data source filters. I wanted to see only active workers. I wanted to see only active workers. That's why I selected this HCM reporting workers for HCM reporting data source, where I have an inbuilt data source filter, which is all active workers. I can see all, what are the other filters also. See, all active workers is there. All workers is there. All workers for manage work schedule assignment is there. All workers for mass submit there, and workers for all organization. See, if I go to the description of this, all active workers, what it returns, accesses worker as a primary business object and returns one row per worker, includes active and non-terminated workers. Active and non-terminated workers. I wanted to see active workers, so that's why it is includes active and non-terminated workers and access the worker as a business primary business object. See, the primary business object is worker and contains built-in prompts. It has got built-in prompts: worker type, employee type, and contingent worker type. I have three prompts in this filter, data source filter. Let's say I go to all workers and see what is the description. Access the worker as a primary business and returns one row per worker, includes active and terminated. See, all workers is giving a report which contains both active as well as terminated workers. But whereas our active workers giving only active and non-terminated workers. And here I have three inbuilt parameters, prompts, which is worker type, employee type, and contingent worker type. And here I have some other parameters, worker type and employee type. I have only two, and contingent worker type. Say I have the same parameters here. But it will give the terminated employees details also. The same way you have different data source filter. So based on whenever I'm selecting a data source, so what is my requirement? So today I want to see only the all active workers. My report wanted to see only all active workers. So that's why I selected this workers for HCM reporting. So here my data source type is indexed, and I got my primary business object worker. So if you see here, I have these options: matrix, drill down, filter, prompt, output, share, and advanced. See, these are the options that is available for this report. So if you see, let's say, if you see the major differences here, if you can observe the major differences here in the advanced report and matrix report. In advanced reports, we have column tab here, and then filter. There we have column and then sort and then filter. There is a sub filter available here, and prompt, output, share, and advanced. These prompt, output, share, and advanced are common, but here we have matrix, drill down, filter. In advanced report, we have column, row, sort, filter, and sub filter. So these are the options available. So why we in the matrix report we don't have this sub filter option? See, the major difference is advanced report works on both primary business object as well as related business object.
But whereas this matrix reports works exclusively on primary business object only. It won't access the related business object. Of course, if you want to have some related business object field in the report, then you can access that field. You can bring that field into the primary business object using calculated fields. That we will see when we are discussing about the calculated fields. So that's a major difference. See, so yesterday someone was asking why we don't have filters. We don't have filters we don't have subfilter in matrix report or index, especially in the indexed data set source type. The main reason is indexed data. Sorry, the matrix report does not fetch the data from related business objects. It fetches only from it works only on primary business objects. That's why we have only filter here. That's the one difference. There are two differences. You can see this is an interview question again. What is the difference between an advanced report and matrix report? See, in advanced reports works on both primary business object as well as related business object. But whereas matrix report works only on related business primary business object, does not fetch the data from related business object. And advanced reports contains both filter and subfilter, but a matrix report does not contain subfilter. And again, in the go to advanced tab, see, we have seen here optimal performance is there. Here we don't have an option for enable as web service. Enable as web service option is not available in the matrix report, but whereas in the advanced report we have enable as web service option here, which means that advanced report report type advanced can be accessed and can be used in integrations, but whereas report type matrix cannot be used in integrations. Okay, so these are the sum of differences, and when we are working on this matrix report, we will see what are the limitations of this matrix report also. See, okay, this is okay. So what I am saying is, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ మనం ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నాం, మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ అనమాట. టిల్ నా మనం అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్ మీద వర్క్ చేశాం. సో ఇక్కడ సిఆర్ కస్టమ్ రిపోర్ట్ వర్కర్ డీటెయిల్స్ టైప్ యాజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్గా నేను తీసుకున్నాను. దీంట్లో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే కంపెనీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను గ్రూప్గా చూడాలనుకున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం కంపెనీకి సంబంధించిన డిఫరెంట్ అదర్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో నేను గ్రూప్గా చూడాలనుకున్నాను. గ్రూప్స్ రోస్ అన్ని కూడా నేను కాలమ్స్ అన్ని గ్రూప్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కంపెనీలో, ఇవన్నీ డేటా కూడా నేను గ్రూప్స్గా చూడాలనుకున్నాను. సో అలా చూడాలనుకున్నప్పుడు మనకు మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఈజీలీ మనకు కావాల్సిన డేటా అనేది ఫెచ్ చేస్తుంది ఇన్ గ్రూపింగ్ ఫార్మాట్లో. సో అందుకోసం మనకి మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ ఇన్ అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్లో మనకి ఒక గ్రూపింగ్ చేయాలంటే నువ్వు సార్ట్ టేబుల్కి వెళ్ళి గ్రూప్ బై కాలమ్, గ్రూప్ బై హెడింగ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని, సో టోటల్స్, సబ్ టోటల్స్, గ్రాండ్ టోటల్స్ అన్ని మాన్యువల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్టే గ్రూప్గా రో గ్రూపింగ్లోను కాలమ్ గ్రూపింగ్లోను ఆల్రెడీ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ బై డిఫాల్ట్ గ్రూపింగ్గానే జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను డేటా సోర్స్ వర్కర్స్ ఫర్ హెచ్సిఎం రిపోర్టింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, విచ్ ఈజ్ అన్ ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్. ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకనంటే ఇక్కడ నాకు ఒక డేటా సోర్స్కి ఇన్బిల్ట్ ఫిల్టర్ ఉంది, ఆల్ వర్కర్స్, అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ వర్క్ ఆన్ దిస్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఆల్ యాక్టివ్ వర్కర్స్ ఉంది. సో నేను ఆల్ యాక్టివ్ వర్కర్స్ మీద నేను ఆల్ యాక్టివ్ వర్కర్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఫెచ్ చేయాలనుకున్నాను. సో డేటా సోర్స్ వర్కర్స్ ఫర్ హెచ్సిఎం రిపోర్టింగ్లో నాకు ఒక డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్ ఉంది, ఆల్ యాక్టివ్ వర్కర్స్ అని. సో ఈ ఫిల్టర్ నాకు అవసరం కాబట్టి ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ ద యాక్టివ్ వర్కర్స్ కాబట్టి నేను ఈ డేటా సోర్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వర్కర్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఉన్న ట్యాబ్స్లో అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్లో మనకు వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ ట్యాబ్ ఉంటుంది, అట్ ది సేమ్ టైం ఫిల్టర్ గ్రూప్ సార్ట్ ట్యాబ్ ఉంటుంది, ఫిల్టర్, సబ్ ఫిల్టర్ అండ్ ప్రాంప్ట్, అవుట్పుట్, షేర్ అండ్ అడ్వాన్స్. ఇవి 4 ప్రాంప్ట్, అవుట్పుట్, షేర్ అండ్ అడ్వాన్స్, ఇవి 4 సేమ్ దాంట్లో అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్లు ఎలా ఉన్నాయి అలానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి 3 ఫీల్డ్స్లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది. మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్టు మ్యాట్రిక్స్, డ్రిల్ డౌన్, ఫిల్టర్ అనే 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్లో మనకి ఇక్కడ హియర్ కాలమ్ ఉంటుంది, అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ సార్ట్ ఉంటుంది, ఫిల్టర్ ఉంటుంది, సబ్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది.
ఇక్కడ మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఇండెక్స్డ్ రిపోర్ట్స్లో ఎస్పెషల్లీ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్లో మనకి సబ్ ఫిల్టర్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ మనకి ఓన్లీ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తుంది, రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ చేయరు. అది ఇంకొక మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్. అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్స్ బోత్ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. బట్ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ ఓన్లీ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్లో లేదు. అంటే మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్స్లో వాడలేం. ఓన్లీ అడ్వాన్స్డ్ టైప్స్ రిపోర్ట్స్ మాత్రమే మనం ఇంటిగ్రేషన్స్లో వాడగలుగుతాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇట్. నౌ విల్ సీ. ఓకే, that is the introduction part. Now we'll see what are the different columns and how it is performing. Now I have this row grouping, column grouping, which is optional, and I have defined the fields to summarize. All these things are main headings, and out of this, how do I see this? So row grouping. Here I want to group the information based on the company name. Company wise నేను ఒక రోగా గ్రూప్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్స్ మనం కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ సార్ట్లోకి వెళ్ళి గ్రూప్ బై హెడింగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ డైరెక్ట్ కంపెనీ నేమ్ ఇస్తే చాలు, ఇది ఆటోమేటిక్గా గ్రూప్ బై ఫీల్డ్. ఇక్కడ వీఆర్ డిఫైనింగ్ డైరెక్ట్లీ ద గ్రూప్ బై ఫీల్డ్. దిస్ ఈస్ కంపెనీ. దట్ మీన్స్ ద రిపోర్ట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ జనరేటెడ్ విత్ ఎ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ company details. Here if you observe, in row grouping, maximum number of rows that we can define is 8 rows here. Maximum number of rows that we can define is 8 rows here. So let's see the group by field. We have seen company. I'm giving the name company. Here I have these options: row total ascending or descending, and row total ascending, row total descending, and sequence defined in field values. Apart from that, alphabetical ascending and according to the company name from A to Z company. At the same time, if you select alphabetical descending, it will display the company names in the Z to A format. Okay, this is one. Again, you have other options: row total ascending and row total descending. See, here we have defined the fields to summarize. Here we are defining on the count. See, summarization type, we are defining count here. So this will give the row total. So based on that total, it will sort here. It will sort accordingly. It will sort in the ascending and descending order. And apart from that, we have this sequence design field in the value group. So we'll come to this. Once first we'll see the by default option, this let's say alphabetical ascending I am selecting. So I'm just running the report and see how it is performing. All I have given is only the company name. So I want to see the details in the company group wise. So these are the default parameters which is available in this data source filter. In this, we have selected this data source filter, all active workers. In that all active workers, these are the different parameters which are already available: worker types, employee type, and contingent worker types. So when I click on OK, see, I got my company name in the ascending order, D to Z. Company name from ascending order. And here we have seen that we have selected total, right? We have selected total. Here I am getting the count total number of employees in this particular company. So this is a company. I grouped it by company name. Here total number of employees, that is also coming as group. So this is my typical output of my matrix report. Here, see, this data itself is coming in the output format in the group. This is company group. I group this report by company name.
and in the ascending alphabetical ascending order D to Z. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ ఏం చేశానంటే నేను ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్లో ఇక్కడ నాకు రో గ్రూపింగ్, కాలమ్ గ్రూపింగ్ అండ్ డిఫైన్ ఫీల్డ్స్ టు సమ్మరైజ్ అని 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ రో గ్రూపింగ్ అని నేను ఇక్కడ గ్రూప్ బై ఫీల్డ్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏదైతే కంపెనీ ఫీల్డ్ గ్రూప్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఇస్తున్నానో బై డిఫాల్ట్ నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఆ కంపెనీ నేమ్ మీద సంబంధించిన డేటానంతా కూడా ఒక గ్రూప్గా కన్వర్ట్ చేసేసి ఇస్తుంది. సో నా అవుట్పుట్ అనేది ఆటోమేటికలీ బై దట్ కంపెనీ నేమ్ మీద గ్రూప్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను దిస్ ఈజ్ మై అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నాకున్న సార్ట్ ఆప్షన్స్లో ఆల్ఫాబెటికల్ అసెండింగ్ ఉంది, ఆల్ఫాబెటికల్ డిసెండింగ్ ఉంది, రో టోటల్ అసెండింగ్ ఉంది, రో టోటల్ డిసెండింగ్ ఉంది, సీక్వెన్స్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద వాల్యూ గ్రూప్ అని ఉంది. ఇలాంటి 5 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నాకు ఆల్ఫాబెటికల్ అసెండింగ్ అంటే ఏం లేదు, నా కంపెనీ నేమ్ A to Z. ఇక్కడ నా అవుట్పుట్ చూసుకుంటే ఆల్ఫాబెటికల్ అసెండింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, నా అవుట్పుట్ చూసుకున్నాను. నా అవుట్పుట్ చూసుకుంటే నాకు ఇక్కడ టోటల్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. ఇక్కడ సి టోటల్ 12 ఐటమ్స్ అని ఉంది. సో నాకు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఎన్ని వచ్చినాయి, 3 + 3 + 3 9 + 2 11 కంపెనీస్ వచ్చినాయి. 11 కంపెనీస్. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకో కాలం ఉంది టోటల్, ఇంకో రో ఉంది టోటల్ అని. సో ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ దీస్ 12 రోస్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ యాజ్ 12 ఐటమ్స్. సో 12 రోస్ అని చూపిస్తుంది. సో నాకు ఇక్కడ కంపెనీకి 11 కంపెనీస్కి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా నాకు ఒక్కొక్క కంపెనీ వైజ్ గ్రూప్ చేసి నాకు డిస్ప్లే అయింది. ఈ కంపెనీలో 11 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఈ కంపెనీలో 24 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, అలా. ఓకే, this is my output. Now let's see what is the third option here. This is the 5th option, right? Source sequence defined in field values group. Here I have create field values group. ఇక్కడ నాకు ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడైతే సీక్వెన్స్ when I selected the sequence defined in the group, when I selected sequence defined in field values group, I have another option here and create field value group. Create field value group. Now I have this, all this. Now I can add this, all the instances. Here I see I have all these 11 companies information I am displaying. So I can select this 1, 2, 1, 2. Let's say I selected only these 3 companies. Let's say I selected only these 3 companies. I got one error. Say I want to give some name. So let's say I'm giving this as test group. So field name is the company. Here sequence defines in the field values group. I given as a test group sequence. In that test group, I defined only 3 companies data. So now when I run this report, see, I'm able to see only these 3 companies data. That is the use of the sequence defined in the fields. So whenever I wanted to extract only information pertains to some particular group, particular companies, I use this sequence defined on the field value group, and I define a sequence group name here, and I use the total number of companies which I wanted to see. So every time I select, I'll get only the information pertains to those 3 companies, 3 or 4, any companies which group I created. Okay, see, I didn't mention any field here. I have not given any field here. So see, here I don't have an option called sequence defined in the fields value group.
So when you select the field like company, only then you have this option. So this option is enabled only when you define some group field. Otherwise, it's not defined. So for time being, we are not we are working. We wanted to work on the complete information. So I'm selecting alphabetical ascending. Okay. Now let's say I have this. We'll come to this column grouping. Column grouping now. Before that, we will go to this. Define the fields to summarize. See here, I mentioned a count. So everything, whatever I have given here in the company or anything. So this is automatically getting counted here, displaying in the count format. So all these things are already by grouping, and group wise it is counting also. Here mentioning the group, here we are mentioning that it has to be grouped by company, and here in this part I am mentioning that this is the total number should be defined. That's how we got the report in the company name, at the same time total number of workers in that company. We have specified company count, right? Okay. Now let's say I want to group this field based on some age wise. So I selected this age group. So I wanted to see how many employees are there in this company wise in the age grouping format. So let's see how this runs, how this report runs. See, I got the company name, I got the name 99, I got the group called 19 and under, people with the age 19 and under, and 30 to 39, 40 to 49. I have 20 to 29, 50 to 59, 60 to 64. So this is a different one. So now if you count, see 1 plus 5, 6 plus 2, 8 plus 3, 11, right? So total count is 11 employees are there. Between these age group, different age groups. So this is my column grouping. Here I am grouping by column. Here in the grouping, I am grouping this in the 19 and under as a one group, 30 to 39 one group. See, this is a different. Here I am grouping by column. Here I am grouping by row. Company wise, I am grouping as a row, but here I am age wise, I am grouping it in the column. That is the difference between row grouping and column grouping. Okay. So now let's say I want to see total analyzed base pay of the employees here in the age group wise. Here I have certain, I just want you to go through this. Here this is something called maximum number of rows. Is by default it is coming as 250. And at the same time, maximum number of columns by default it is coming as 20. So here, when I'm generating this report, I'm getting this report as an output, right? Let's say this is my output. Let's say this is my output. Let's say this is my output. Here I have this 12 rows here. Here this is 12 items, right? 12 rights. Like this is what it means when I am saying that total number of maximum number of rows here.
Here it is given a maximum number of rows 250, which means that here I can get 12 items instead of here the maximum numbers I can get is 250. When I'm defining 250, here I can define a I can get maximum 250 rows in the report. And this is a default value which is coming, but in the to the maximum, what is how many rows you can generate in this using this maximum report is 12,000. You can get a 12 report with a 12,000 rows. That is the maximum number of rows in the matrix report. So by default it is 250, it is coming. So this is also an interview question. Here 250. The same way here maximum number of columns. Here we have columns, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columns we have. So like this, the maximum number of columns we have here by default it is coming as 20, but in totaling you can get a maximum number of columns maximum up to 250. And again this is defines to field summarize. Here you have addition and option. So you can add as many fields. How many fields here? Maximum number of fields you can add up to 15. Here you can add up to 15. Like this you can add up to 15 rows. 15 fields to summarize. So this is the thing. Here we have the here is the interview question. So what is the default number of rows in the matrix report, and default maximum number of rows and default maximum number of columns in the matrix group? So default number of rows are 250 and default number of columns are 20, and maximum number of rows are maximum number of permitted rows are 12,000 in the row grouping and 250 in the column grouping. And fields to summarize, how many fields you can define? 15 fields you can define here. This is an interview question. So now apart from that, now let's say I want to see age wise. At the same time I want to see the total annualized base pay also of the employees. Here I can see when I'm selecting total analyze, I want to see sum. See, here are the different options that you have in the fields to summarize. Average, calculation, count, counter distinct, maximum, minimum, percentile, sum. This is option. If you want to see the total number of uh, sum of the total analyzed base pay, then you select sum. If you want to see maximum of the total analyzed base pay, that you can see here maximum, and you can see count, and there is a counter distinct. So we will see all these options how it is performing. So let's say I'm selecting this sum. So when I selected sum, I got this summarization field. So let's say instead of sum, I'll select this let's say maximum. Okay, see, I'll select this total annual. See, I'm not getting this total analyzed base pay. So why? Because here in the advanced report, when we selected this optimized for performance, this is actually fetching only indexed fields. But a total analyzed base pay is not a indexed field. So that's why it is not coming. So when I uncheck that, so now let me try this total annual. See, I got this total base pay annualized amount here. Total base pay annualized amount. By default, this is total base pay annualized amount. See, here it is coming in the blue one, which means that this is a non-indexed field. See, here in the age group, it is coming in the yellow mark, which means that this is a indexed field, but this is a non-indexed field. Now let's say I want to see how it is. I wanted to see how this report is getting generated. See,
I got this. See, this is my for initial report. This is my initial report. I group this with the age group, and here I'm up in the age group. I'm summing the total base pay of the analyzed amount. Total base pay analyzed amount. So here in this company, I have one employee under the age 19. But if you see that employee details, see his amount is zero. He's not he's not associated with any base pay. So now here I have this five people under this age group 30 to 39, and if I click on this five, I see all the five employees, and if I sum all the employees salaries, this is my total sum of the total base pay analyzed amount. See here, what I'm doing is the company wise, I'm grouping in the age group wise at the same time individually. In that age group, what is the total amount of salary base pay that I'm paying? So let's say this is a company where I have got in this age 19 and under, I have one employee and he is receiving around 63,800 as a salary. But in here in 30 to 39 age group, there are 11 employees, and this is the total amount of salary that I am paying to all these 11 employees. So this is how I'm summing the total number of employees in that age group. At the same time, I am getting the total amount of annualized base pay that I am paying to that employees, total employees. So here in this total count also, I am getting total number of employees here. See, I have 11 employees in this company, and this is a total amount that I am paying to all the age people, all the age group people. So this is the total salary of all the age group people and total number of employees of all the age group. This is the total summation. See, easily generating, right? All we have given is, all we have defined only three fields here. All we have defined is only three fields. One is a column, a row in which I want to group, and here column in which I want to group, and what are the things that I want. Total number of employees in the row and in this company, and total amount of analyzed base pay in the age group wise. Simple, right? So when it comes to advanced, when compared to advanced, matrix report is very simple, especially when you want to generate the data in a grouping format. This is one option. Let's say I want to see the counter distinct. Let's see how it is working. Counter distincts, and I want to see based on the group business title. Now this business title. Business title is nothing but the job description of each and every employee. So let's say I wanted to see this counter distinct of each employee. Here I have seen select sum, right. Here I can see maximum also. I can select maximum. Let's say I can want to see the maximum amount that I'm paying in the group. So now I selected OK. Now I'm running this report. See, now see, this is my output, and see the maximum of the total base pay amount. Previously, when we selected sum, say let's say there are 5 employees in this company, in this age group 30 to 39. Let's say I have 5 employees. So here previously I'm getting the sum of the total annual base pay of all the 5 employees. Now I defined maximum. I'm getting only the maximum
maximum of the employees. So out of the 5 employees, whoever is receiving the maximum amount of salary, that information I am getting. See, I have 5 employees here, and out of 5, this is the person. Jordan is receiving $89,000, which is the highest of all these employees. So here I am defining the maximum. When I selected the maximum of the total base pay amount out of this total 5 employees, I'm getting this. So now when it comes to the entire company, total there are 11 people are available here in the company. And this is the maximum of all the 11 people. So if I see the 11 people, this is the maximum of all the 11 people. $125,000 ఏదైతే ఉందో అది నాకు మాక్సిమం వేసింది. సో ప్రీవియస్లీ ఏమైందంటే మనం టోటల్ సమ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సమ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద టోటల్ బేస్ పే అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది. అక్కడ ఇక్కడ 5 members ఉంటే 5 members ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఆల్ ద 5 members అందరి 5 members టోటల్ కలిపితే సమ్ అయితే ఎంత వస్తుందో అంత డిఫైన్ అయింది. దాని బదులు మనం మాక్సిమం క్యుములేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది కంపెనీ క్యుములేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో టోటల్ 11 members ఉన్నారు కంపెనీలో. ఆ 11 membersలో హైయెస్ట్ శాలరీ ఎంత పే చేస్తున్నాం అంటే $125,000, which is paying in the highest among all the 11 employees. Okay, and this is called count distinct by business title. So the meaning ఏంటంటే count distinct, what it means is that, so I am actually asking you to count based on their job description, job profile in a distinct people. Let's say I have 2 assistant managers. What I will say, assistant manager is only one post, right? Assistant manager is a post, one post, and 2 people with the same assistant manager post, and 3 people with the manager post. So how many business titles that I have? Only 2. One is assistant manager, and second one is the manager. So there are 2 things only. One is first, in the assistant manager you have 2 people, and manager you have 3 people. Total 5 people are there. But when it comes to the business title, you have only 2 titles. One is assistant manager, and the second one is the manager. Likewise, you have count distinct business title, which means that I have see I have 10 business titles are available in this report. If I click on this, there is a small dot here, arrow mark. If I click on this, see, I'll get all this information. See here, this is called drill down of the data. So whenever, if I want to see any information pertaining to that particular field, let's say I want to see the there are 2 people in this age group, 20 to 29. I want to see the information about those 2 people. So I'll click on these 2. I'm getting the information. Here. Right? So again, let's say I wanted to see there are 11 people in this total in the 11 people in the company, right? So when I click on this, I'm getting this total number of people, 11 people here. Complete information about the 11 people. Here again, I can view by different filters. See, this works like a filter. Let's say I want to see the people who are, how many locations are there in this company. So when I refresh, see, these are the 2 different locations where I have. In Toronto, I got one employee, and in Ontario, Oakville, I got 10 employees. See, likewise, you have view by different options. At the same time, then the other field columns. So this is the same as here. If you click on this 11, there is a small arrow. If you click on this,
There's a small arrow, right? If I click on this, I have these options, view by and view details. Here I got this option, view by and view details. So the same details available here when we click on this view by. Let's say I get this location, view by location. Then I got these two locations which are available in this particular organization, in that particular age group also. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే కౌంట్ డిస్టింగ్ అని మెన్షన్ చేసామో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ దిస్ ఈజ్ ఎ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మనకి కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అయితే ఫెచ్ అవుతుందో కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్లో మన ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్ మనం మాక్సిమం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ బేస్ పేజ్ చూసాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు కౌంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 to 29 అనే ఏజ్ గ్రూప్లో టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళల్లో ఫస్ట్ మనం జనరేట్ చేసిన రిపోర్ట్లో వాళ్ళ టోటల్ బేస్ పే ఏదైతే ఉందో దాన్ని సమ్ చేసి రిపోర్ట్ చేసాము. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఓన్లీ మ్యాక్సిమం ఆ టోటల్ ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్లో హైయెస్ట్ శాలరీ ఎవరికి ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఫెచ్ చేయమని అడుగుతున్నాను. లైక్ వైజ్ నేను మినిమం కూడా ఫెచ్ చేయమని అడగచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం అలా నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద టోటల్ బేస్ పే అమౌంట్ అనేది నేను ఇక్కడ ఫెచ్ చేసుకున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం కౌంట్ డిస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఆ ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ యొక్క డెసిగ్నేషన్ మనం చూస్తే ఇక్కడ వన్ ఈజ్ అకౌంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద సేల్స్ డెవలప్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్. టూ డిఫరెంట్ బిజినెస్ టైటిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మనకు ఇక్కడైతే కౌంట్ డిస్టింక్ట్ అండ్ మనం ఏమి ఇచ్చాం, బిజినెస్ టైటిల్ ఇచ్చాం. కౌంట్ డిస్టింక్ట్ బిజినెస్ టైటిల్ ఇచ్చాం. కౌంట్ డిస్టింక్ట్ బిజినెస్ టైటిల్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క జాబ్ ప్రొఫైల్ని బట్టేసి డిఫరెంట్ జాబ్ ప్రొఫైల్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో, లేదా ఇక్కడ ఆ కంపెనీలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఆ కంపెనీలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళతో పాటు డిస్టింక్ట్ బిజినెస్ టైటిల్స్ బిజినెస్ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు. సో అది నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ 44 మెంబర్స్ ఉన్నారు, బట్ 35 బిజినెస్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీలో. హియర్ వీ హ్యావ్ 2,875 బిజినెస్ టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ, బట్ టోటల్ వచ్చేసరికి 863 బిజినెస్ టైటిల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే 863 బిజినెస్ టైటిల్స్ డిస్క్రిప్షన్స్తో ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ జాబ్ ప్రొఫైల్స్తో ఉన్నాయి. కౌంట్ డిస్టింక్ట్, అది కౌంట్ డిస్టింక్ట్. ద సేమ్ వే ఇక్కడ మనం మ్యాక్సిమం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో టోటల్ బేస్ పే అమౌంట్ని, దాంట్లో మనం మినిమం కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా. హియర్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ మినిమం ఆల్సో. ద సేమ్ వే అక్కడ ఉన్న టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్ కానీ ఆ కంపెనీలో కానీ టోటల్ బేస్ పే అనలైజ్డ్ అమౌంట్లో మినిమం ఎవరిదైతే ఉందో మినిమం ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ క్లియర్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ రో గ్రూపింగ్, కాలమ్ గ్రూపింగ్ and define fields to summarize. These are the three things. Now if you see my report here, so I will run this report again. See in my report ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైతే ఇక్కడ పక్కన ఒక చిన్న ఆరో మార్క్ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ దట్. సో యూ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్, వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్. వ్యూ బై అనే ఒక ఆప్షన్, వ్యూ డీటెయిల్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. సో దాట్ వెన్ వీ కమ్ టు డ్రిల్ డౌన్ అనే ఆప్షన్కి వస్తే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అగైన్ మనకి డ్రిల్లింగ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ డ్రిల్లింగ్ కాలమ్స్. దీస్ టూ ఆర్ నథింగ్ బట్ హియర్ వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ వ్యూ బై వ్యూ డీటెయిల్స్ అనే ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఇక్కడ మనకి డ్రిల్లబుల్ ఫీల్డ్స్ అండ్ డ్రిల్లబుల్ కాలమ్స్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. డ్రిల్ బై ఫీల్డ్స్లో నేను కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఇస్తున్నాను. కాస్ట్ సెంటర్ అనే ఫీల్డ్,
location, job title, job title, supervisory organization, and let's see, okay, so let's see worker type. Worker subtype. Okay, let's not worry on this. So I selected all these fields in the drillable fields, and at the same time, I was specifying some data in the drillable columns. So here I am saying hire date. I'm selecting hire date. I'm selecting gender. I'm selecting, let's say, first name. Last name. Again, I'm selecting, let's say, age. So these are the different drill fields and columns that are defined for drilling this option. So what exactly this means and how this report will behave? Let's see. See, I'm running this report. See here, I have view by and view details. See in the view by, whatever the fields that I defined in the column, those fields have appeared. See here the same thing. In the previously, we have all these options which are coming by default. View by options, added by organization, age group, appropriation, all these things are coming by default. Now I defined what are the fields that I need here. Cost center, job title, location, and supervisory organization. So these are the only fields that I here drill down లో నేను కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకున్నాను. డ్రిల్ డౌన్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చాను. అట్ ద సేమ్ I'm getting all this information, right? Hire date, gender, first name, last name, and age. So now this report got refreshed. So now when I'm running this report, this is my, let's say, here view by, I have all these options: cost center, job title, location, and supervisory organization, which I defined here in the drillable columns field. At the same time, there are, now when I go to view details, these are the details: hire date, gender, first name, last name, age. These are my drill by columns. Age group, last name, supervisory organization. So job title, all these things. So this is nothing but view by details and view by columns. Here, see, ఇక్కడ మనం ఏదైతే వ్యూ బై అనేది వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్. సో ప్రతి రిపోర్ట్లో ఇక్కడ మనకి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కన ఒక చిన్న యారో ఉంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు రెండు ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి. వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్ అనే రెండు ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి. వ్యూ బై అనే దాంట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఫస్ట్ మనం ఏమి కాలమ్స్ ఇవ్వనప్పుడు బై డిఫాల్ట్ కొన్ని కాలమ్స్ వచ్చినాయి. అట్ ది సేమ్ టైం వ్యూ డీటెయిల్స్ అనే దాంట్లో మనకు కొన్ని కాలమ్స్ వచ్చినాయి విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్.
కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ డ్రిల్లబుల్ ఫీల్డ్స్లో మనకి డ్రిల్లబుల్ డీటెయిల్స్ అండ్ డ్రిల్లబుల్ కాలమ్స్లో మనం స్పెసిఫై చేసామో దాని మీనింగ్ దట్ ఇక్కడ మనకి వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్లో ఆ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే కావాలి అని చెప్తున్నాం మనం సిస్టమ్కి. సో దట్ వే ఇయర్ వ్యూ బై అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ సెంటర్ బేస్ చేసుకుని కావాలా, జాబ్ టైటిల్ బేస్ చేసుకుని. లెట్స్ సే ఐ క్లిక్ డౌన్ కాస్ట్ సెంటర్ బేస్. సి ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్ యాజ్ అ కాస్ట్ సెంటర్ బేస్. దిస్ ఈజ్ మై వ్యూ బై ఆప్షన్. సో ఇక్కడ నేను ఫిల్టర్స్ పెట్టుకున్నాను. వ్యూ బైలో నాకు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలి అనేది జాబ్ టైటిల్ బేస్ చేసుకొని నేను చూడాలనుకున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం లొకేషన్ బేస్ చేసుకొని నేను చూడాలనుకున్నాను. సో ఆల్ దిస్ లొకేషన్ బేస్ చేసుకొని ఐ వాంటెడ్ టు see at the same time job title basis I wanted to see. Here I selected this. There are 2 employees, right? ఆ 2 employees డేటా సంబంధించిన ఇన్డెప్త్గా డ్రిల్కి వెళ్తే నేను ఆ 2 ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన జాబ్ టైటిల్స్ చూడాలనుకున్నాను, లేదా ఆ 2 ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన లొకేషన్ చూడాలనుకున్నాను, లేదా ఆ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్ చూడాలనుకున్నాను. ఇలా నేను ఏదైతే చూడాలనుకున్నా ప్రతి ఒక్కటి నేను ఇక్కడ వ్యూ బై ఆప్షన్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ డ్రిల్లింగ్ డౌన్ ద డేటా based on the column. At the same time I have different fields. At the same time I have this view details. ఇక్కడ నేను వ్యూ డీటెయిల్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ నేను హై డేట్, జెండర్, నేము, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్ గ్రూప్ అన్నీ కూడా నేను ఏమైతే స్పెసిఫిక్స్ నేను చూడాలనుకున్నానో అవి మాత్రమే నేను వ్యూ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే అవన్నీ నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను. రో గ్రూపింగ్లో నేను రోలో ఎటువంటి ఫీల్డ్స్ నాకు కావాలి, ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన డేటాలో నాకు రోలో ఎటువంటి ఫీల్డ్స్ కావాలి, అట్ ది సేమ్ టైం కాలమ్స్ పరంగా నేను ఇంకా వాళ్ళ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఏమేమి కావాలి అనేది నేను ఇక్కడ డ్రిల్లబుల్ కాలమ్స్ అండ్ డ్రిల్లబుల్ ఫీల్డ్స్ని డిఫైన్ చేసి నేను డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్లియర్. Okay, next we have another option here. See, the sort is same. Sort is nothing but you give some field name here, say matrix details columns. So ఇక్కడ నాకు ఏమేమైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ నేను ఏమేమైతే కాలమ్స్ నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను, ఏజ్, హై డేటు, జెండరు, దేని బేస్ చేసుకొని నేను సార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. హై డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే alphabetical ascending and descending. For everything I have these options. Matrix columns ఏమేమి అవుతున్నాయి, ఏజ్ గ్రూప్, ఏజ్ వైజ్ again I have the same alphabetical ascending and descending. So this is what it means. సో నేను ఏదైతే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నాకు ఆ కాలం బేస్ చేసేసుకొని నాకు ఇక్కడ అసెండింగ్ అని డిసెండింగ్ అని చేసి నాకు రిపోర్ట్ అనేది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. So apart from that there is another option, 2 more options we have here. This is disable all drillings for the report and disable drills to details to the report. So here let's say this is my report, right? Now let's say I am selecting this disable all drillable reports and clicking on OK. I'm running the report. See, here everything is coming in the black. You cannot see any more information. This is a table. All you can see is only this table. But initially, we have this drillable options are available. We have view by options. We have view details options. We have complete information available here. You can click on some particular field, any field data. You can click on this field data and you can get the information here. But once you disable that option, once you disable that drillable option, see, nothing is available for checking. Clicking, nothing is available. This is only the report that you want. You can see. There's nothing you can do on this report. You cannot drill down the data in this report. ఇక్కడ మనం ఆప్షన్స్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఏంటంటే
డ్రిల్ డౌన్లో నేను ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఏంటంటే డిజేబుల్ ఆల్ డ్రిల్లింగ్ ఫర్ ద రిపోర్ట్ అనేసి. ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇనిషియల్లీ అది సెలెక్ట్ చేసుకోకముందు నాకు అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది. దీంట్లో నేను ప్రతి ఒక్క కాలం మీద నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ డీప్ డౌన్గా నేను క్లిక్ చేయగలుగుతున్నాను. రో బేస్ చేసుకొని అట్ ది సేమ్ ఇక్కడ కాలం బేస్ చేసుకొని అట్ ది సేమ్ టైం రో బేస్ చేసుకొని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాను. బట్ డిజేబుల్ డ్రిల్లింగ్ ఆప్షన్ ఎప్పుడైతే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో, డిజేబుల్ ఆల్ డ్రిల్లింగ్స్ ఫర్ ద రిపోర్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో, ఇక్కడ నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్లో నేను ఎటువంటి అన్నీ కూడా కంప్లీట్లీ బ్లాక్లో వచ్చేసాయి. ఎక్కడ కూడా నాకు ఎటువంటి డ్రిల్లింగ్ ఆప్షన్ అనేది అవైలబుల్గా లేదు. ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, డిజేబుల్. ఓకే, దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లియర్. నౌ వీ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్, డిజేబుల్ డ్రిల్ టు డీటెయిల్స్ రిపోర్ట్. డ్రిల్ ఇది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. Here I am selecting disable drill to details report. I am running this report. See ఇక్కడ మనకి తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా వచ్చింది. ప్రీవియస్లీ ఇఫ్ యూ see now you have only view by option. Previously if you see you got view by and as well as view details option. ఇక్కడ మనకు రెండు ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి, వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను డిజేబుల్ ఇన్ ద వ్యూ డీటెయిల్స్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో, డ్రిల్లబుల్ ఫీల్డ్స్లో డిజేబుల్ వ్యూ డీటెయిల్స్ ఆప్షన్ నేను ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో, డ్రిల్ డౌన్ డేటాలో నేను ఎక్కడైతే డిజేబుల్ డీటెయిల్స్ టు ద రిపోర్ట్, డిజేబుల్ డ్రిల్ టు డీటెయిల్స్ రిపోర్ట్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నా అవుట్పుట్లో ఇక్కడ ఓన్లీ వ్యూ బై ఆప్షన్ ఒకటే వచ్చింది, వ్యూ డీటెయిల్స్ ఆప్షన్ అనేది రాలేదు. ఇది నేను ఇది తీసేసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ రిపోర్ట్, I got both options, view by and view details. ఇక్కడ నాకు వ్యూ బై వ్యూ డీటెయిల్స్ అనే రెండు ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి. బట్ నేను ఎప్పుడైతే నేను డిజేబుల్ డ్రిల్ టు డౌన్ డీటెయిల్స్ తీసేసానో, అక్కడ ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి, డిజేబుల్ ఆల్ డ్రిల్లింగ్ ఫర్ ద రిపోర్ట్స్, డిజేబుల్ డ్రిల్ టు డీటెయిల్స్ ఫర్ ద రిపోర్ట్స్. సో ఇక్కడ మనకి డిజేబుల్ ఆల్ డ్రిల్లింగ్ ఫర్ రిపోర్ట్స్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, మన రిపోర్ట్ యొక్క ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డ్రిల్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి బై డిఫాల్ట్. ఏమని, ఒకటి వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్ అనే రెండు ఆప్షన్స్ చేసుకొని కాలం బేస్ చేసుకొని అండ్ ఏమేమి డీటెయిల్స్ కావాలి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ డ్రిల్లబుల్ కాలమ్స్లో డ్రిల్లబుల్ ఫీల్డ్స్లో మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో ఈ వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్ అనేది వస్తుంది బై డిఫాల్ట్. బట్ ఎప్పుడైతే మనం డిజేబుల్ సెలెక్ట్ చేసామో, ఇక్కడ డిజేబుల్ ఆల్ డ్రిల్లింగ్ ఫర్ ద రిపోర్ట్ అని ఇచ్చాము, ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్ రిపోర్ట్ అనేది ఒక బ్లాక్ కలర్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. ఎక్కడ కూడా మనం ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్దర్గా చూడటానికి లేదు. వాట్ ఎవర్ అవైలబుల్ హియర్ అది మాత్రమే మనం చూడగలం. అక్కడ నుంచి డెప్త్కి వెళ్ళి వాటి డీటెయిల్స్ మనం చూడలేము. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ మనం ఓన్లీ డిజేబుల్ ఆల్ డ్రిల్లింగ్ ఫర్ రిపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది, అలాగే డిజేబుల్ డ్రిల్ టు డీటెయిల్స్ రిపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ వ్యూ బై అనే ఆప్షన్ మాత్రమే వస్తుంది, వ్యూ బై అనే ఆప్షన్ మాత్రమే వస్తుంది. బట్ నార్మల్ డ్యూ కోర్స్లో మనకేంటి, ఇక్కడ వ్యూ బై వ్యూ డీటెయిల్స్ అనే రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ డిజేబుల్ డ్రిల్ టు వ్యూ డీటెయిల్స్ అని ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో, డిజేబుల్ డ్రిల్ టు డీటెయిల్స్ ఫర్ రిపోర్ట్ అని ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో, అక్కడ మనకి ఓన్లీ వ్యూ బై ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్లియర్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్. So I am selecting none here. And apart from that, these are the two important part. And apart from that, we have other options like filters. We have the same options which are available in advanced. Same filter, add filter.
Go to filter options and all these options, comparison type, comparison value, everything is same in the filter. The same as well as prompt also. Here also we have prompt. It's the same option. Apart from that, all other things are same. The output file also, we have the same file, table, chart and table, chart and table, gauze. All these options are same. Workload options. We have only one thing additional here. Workload options also same as in the advanced report. But only difference is here we have timestamps, include all time periods. If you click on this and if you run this report, see what will happen. See, time series end date and time series start date. We got two more prompts here, time series start date and time series end date. So if you want to specify, generate this report only for a particular time period, then you select this report and you give the date. That is one option available here in the అవుట్పుట్ ఫార్మాట్లో మనకి ఒక కొత్త కాలం ఇక్కడ ఉన్నది టైం సిరీస్. అడ్వాన్స్డ్ ప్రాంప్ట్స్, ఫిల్టర్స్, ప్రాంప్ట్స్ సేమ్ టు సేమ్ ఏం ఫీల్డ్స్ అయితే మన అడ్వాన్స్డ్లో చూసామో సేమ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, విత్ సేమ్ ఫీల్డ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ హియర్. బట్ అవుట్పుట్లో వచ్చేసరికి కూడా మనకి సేమ్ అవుట్పుట్ ఆప్షన్. టేబుల్ ఉంది, చార్ట్ ఉంది, చార్ట్ అండ్ టేబుల్ ఉంది, గాజ్ ఆప్షన్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ టైం సిరీస్ అనే ఒక ఆప్షన్ మాత్రం అడిషనల్గా ఇచ్చారు. ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం ఏ పీరియడ్లో, పర్టికులర్ పీరియడ్ ప్రతిసారి రన్ చేసిన ప్రతిసారి ఏ పీరియడ్కి సంబంధించిన డేటా అయితే క్లియర్ చూడాలనుకున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూడవచ్చు, extract చేయొచ్చు. Now we go to share. Share is also, we have the same options as in advanced reports. Do not share report definition, share with all authorized users and share with specific authorized groups or reports. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఒక స్పెసిఫిక్ ఆథరైజ్డ్ గ్రూప్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే, లెట్స్ సే I want to give this to benefits administrator, let's say I can define. So the same options available in the advanced, same options are available here in the share tab also. Now the last thing is advanced. See, here we have optimize for performance, background only. These two options are same as in the advanced reports. Now here in the view reports, we have there are 4 options available in the advanced. Here we have only 2 options available. What are the 2 options which are missing? One is a enabled prefer currency అనే ఒక ఆప్షన్ ఉండేది అడ్వాన్స్డ్ దాంట్లో. అడ్వాన్స్డ్ వ్యూ ఆప్షన్స్ లో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్ సేవ్ పారామీటర్స్, అట్ ది సేమ్ టైం ఎక్స్క్లూడ్ ఎగ్జిక్యూట్ లింక్ ఫ్రమ్ ద రిసర్చ్ కదా. దీంతో పాటుగా ఇంకో 2 ఆప్షన్స్ ఉండే అడ్వాన్స్ లో. ఏం ఆప్షన్స్ అంటే ఎనేబుల్ ప్రిఫర్డ్ కరెన్సీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉండేది, అట్ ది సేమ్ టైం ఎనేబుల్ వెబ్ సర్వీస్ అనే ఆప్షన్ ఉండేది. సో మనం ఈ రిపోర్ట్ స్టార్టింగ్లో, మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టుగా ఎనేబుల్ వెబ్ సర్వీస్ అనే ఆప్షన్ దీంట్లో లేదు, మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్కి లేదు. ఎందుకంటే మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్స్లో వాడలేం. ఓన్లీ అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్ టైప్స్ మాత్రమే మనం ఇంటిగ్రేషన్స్లో వాడగలుగుతాం. సో అందుకని దీంట్లో ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ ఆప్షన్ లేదు. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ మనకు మిస్ అయింది ఏంటంటే ఎనేబుల్ ప్రిఫర్డ్ కరెన్సీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉండేది దీంట్లో మిస్ అయింది అడ్వాన్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆల్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ సేమ్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ అండ్ దే వర్క్ విత్ ద సిమిలర్ ఫార్మాట్. Enable worksheets also same as in advance and the same for here as well as in advanced also. Advanced reports as well as matrix reports, these are options are same. So temporary report is also same. It will be available once you click, it will be available up for 1 more week. So we have one more option available in the advanced tab, which is not available in the advanced report. Here advanced tab లో మనకి మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ లో ఒక
కొత్త ట్యాబ్ ఉంది, ఇక్కడ ఫేసెట్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది. ఫేసెట్ ఆప్షన్స్, ఈ ఫేసెట్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటి? లెట్స్ సే ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ ఆప్షన్ అండ్ సే let's say I'm creating some field. Let's say I'm adding a location field. Any field, age group, or let's say location or high date. So I'm adding this. I'm clicking on OK and see how my output report will behave. See, I have these locations. Locations comes in. Just like మన Flipkart, Amazon లో left side మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. Just like in Flipkart and Amazon, we have certain options here, right? So మనం దాన్ని బట్టేసి మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా. Let's say I selected remote India. So these are the companies available in the remote India. I selected remote Philippines. So these are the different companies available in remote Philippines, working on remote Philippines. So this facet option gives another feature which will help you to filter the data based on your location. Here I have given the location as the facet option. Apart from that, I can give other fields also. ఇక్కడ నేను ఒక అడిషనల్ ఫిల్టర్గా నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫర్ నా ఈజీ పర్పస్ కోసం. This is my matrix report. So this concludes the matrix report. Here I got the last option as a facet option. So here I can select location, and I can select some other field like age, gender. All those things I can select in the facet options. So that's it from the matrix report. So we have completed. So once you are familiar with the advanced reports, matrix reports is very simple. The main advantage of the matrix report is that you can generate the output in the group by columns and group by rows. But this is to do the same work in the advanced report, it is very difficult because you have to give so many calculated fields and you have to define so many things. You have defined so many fields. Each field you have to manually define. But in matrix report, you have all these options inbuilt. And another two major differences that we have seen, does not contain subfilter because this does not, matrix report does not work on the related business objects. Advanced report works on primary business objects as well as related business object, but matrix reports works only on related business objects. Okay, so that's it for the day. Any doubts? Sir, can you convert into advanced report into matrix report? No. No, sir. No, you cannot convert. Only see, when you are defining the report itself, you are actually defining the type. So that type you cannot convert. Sir, when you are creating the matrix report, which data source are mandatory, like standard data source or index? Here the report type itself is a matrix. You cannot convert one type of report into another. You can copy this report, you can take these fields and you can create a new report with advanced type. Yeah, okay, sir. Sir, for index data source, I could not see the subfilter option. Like there is no option for index data source. What do you mean no index, no separate option means? I didn't get the question. See the subfilter option, sir, while selecting the indexed data source. Okay, data source. See, here when we are selecting the data source, whether the data source type is indexed or standard, it will automatically, the Workday will fetch the information automatically. So what exactly your question? I didn't get it. Subfilter, sir. I Sir, cannot see the subfilter hello? option. Vignesh చెప్పండి. అతను అడిగేది ఏంటంటే ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు మనకి ట్యాబ్ లో సబ్ ఫిల్టర్ కనిపించట్లేదు సార్ అంటున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే కదా నేను ఇప్పుడు ఎంటైర్ క్లాస్లో చెప్పింది. ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్ మనం ఎప్పుడైతే మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ అండ్ ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్ మనం ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో అవి ఓన్లీ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తాయి. ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్ మనం ఎందుకు వాడతామంటే
రిపోర్ట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హాన్స్ చేయడం కోసం వాడతాం. సో రిపోర్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఎన్హాన్స్మెంట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అది ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీదే మేజర్గా ఫోకస్ చేస్తుంది. రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇండెప్త్ డేటాలోకి వెళ్ళదు. సో అందుకోసం మనకి సబ్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ లేదు. ఎందుకంటే మనం సబ్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ దేని మీద వాడతాం? రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద వాడతాం. బట్ ఈ ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్, మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అసలు సబ్ ఫిల్టర్ని యాక్సెస్ చేయవు. సో సబ్ ఫిల్టర్ యాక్సెస్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ని యాక్సెస్ చేయవు. అలాంటప్పుడు మనకి సబ్ ఫిల్టర్ ఆప్షనే లేదు కదా. ఐ క్లియర్? Yes, sir. అర్థమైంది. Yes, sir. స్టాండర్డ్ డేటా సోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, అట్ ద సేమ్ టైం రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ బోత్. ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ద డేటా ఫ్రమ్ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ as well as from related business object. But whereas in indexed data source, it will extract only the information based on primary business object. So that's why we don't have sub filter when you go for the data source of any type index. ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్ టైప్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు సబ్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్ టైప్ ఎప్పుడైనా ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది. Any more questions? Which purpose using matrix report in real-time scenario? This is a real-time scenario that we have extracted today. This is a real-time scenario. See, I want to see this report in group by company name, at the same time group by age, and I wanted to see group by count, and I wanted to see here group by age. At the same time, I can see by group by location. To view the data in a group format, this matrix report is very much useful. To create these groups in the advanced report, you have to define all these groups manually. But in indexed మెయిన్ పర్పస్గా మనం మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్ అనేది వాడతాం. ఓకే. Hello, sir. శివ చల్. Yeah, what are the data sources supported for the matrix report? See, matrix reports mostly we'll be using indexed data sources only. Indexed data source type. Okay, sir. Okay. Thank you very much and see you tomorrow. Have a great day. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir.